施必得误入小雷音，梁大师力挽真功夫。当世界顶流网红贾亢哥在少林寺开启他的功夫之旅的时候，没人会料到，我们会见证堪比《西游记》一般魔幻的场景。那这场直播究竟发生什么事儿，让人家贾亢哥的眼神变得从未如此的清澈？我们今天就来看一下这篇精彩的英文文章是怎么说的。iShowSpeed's content never ceases to amaze its audience day after day。贾亢哥的内容呢，日复一日的永不停息去惊艳他的受众。这个 cease 来自于拉丁语，跟 stop 相比就是更高级一点，仅此而已。所以呢，你很少听到老外说 never stops to amaze somebody， 而是 never ceases to amaze somebody. The 20-year-old Ohio native has been live streaming his experiences in China, keeping viewers glued to their screens for hours. 现年20岁的贾亢哥，人家是05年出生啊。出生长大在俄亥俄州，那美国有一个词叫 Ohioans， 可以形容那个地方的人。那么当然，这个作者可能觉得有点别扭，那就用 Ohio native 就表达那个地方土生土长的。他把自己这段时间在中国所有的经历呢，都通过直播的方式传播出来。Keeping viewers glued to their screens for hours， 你特别感兴趣的人，是不是像被沾了胶水一样的沾到了各种屏幕上面？所以这个字面意思所对应的画面感非常的形象。One of Speed's most talked about moments came when he decided to try his hand at Kung Fu。说了刚刚那一通之后，话锋一转，要强调一下，贾亢哥此行当中最受大家热烈讨论之一的那个时刻来到了。什么时刻呢？当他决定要试一试中国功夫。Sharing a clip from his stream, he fully committed to the experience, suiting up in a traditional martial arts uniform and even wearing a bald cap to resemble a Shaolin monk。有一个背景，他呢从直播当中分享了一个视频片段，也就是他不光给大家看直播，在他的账号当中呢也会剪一些小小的视频片段，其中一段呢就展现了他是全身心的投入到了去体验功夫。Suit up in a traditional martial arts uniform。suit 名词指的就是一个套装只不过我们中国人有的时候把它翻译成叫西服，那实际上只要是上下两件是一个套装，那就可以叫 suit。那做动词呢，就是穿上一个套装。那为什么用 up 呢？一般来说 up 有两种感觉，第一个呢，对应我们中文所说的起来，什么意思？赶紧把衣服穿起来，有没有一种速度很快的感觉？所以你看，起来是往上，好像有一种加速。那英文 up 也一样加速，但另外一个呢，表达的是往比较隆重的方向，也就是往上的方向去穿。比如 I'm going to suit up for a very important occasion this evening。今天晚上有一个晚宴，有一个颁奖典礼呢，总归穿得正式一点。所以这个很容易让人联想起来，我们看美剧电影的时候经常听到的 dress up， 还有 dress down 这两个说法。dress up 不用我解释了 ，dress down 呢，下个星期你安排好了要去希望小学去看一群小朋友，请问你穿得像个孔雀合适吗？ You're supposed to dress down， 要穿得朴素一点。好，回到原文，他穿上的是一身传统的武术套服，甚至为了更像一个少林的武僧呢，他戴了一个秃头头套，这个 cap 很容易理解，就是那种没有帽檐的那种帽子就叫 cap 比如说你洗澡的时候，为了防止把头发弄湿戴的那个 shower cap 或者 bath cap。What started as an enthusiastic lesson in Kung Fu stances quickly turned into a test of endurance as the streamer found himself on the receiving end of multiple whacks from a wooden stick。 你看英文如此偏爱使用名词，有一种模块化的清晰感。A quickly turned into B， A 这种状态很快转变为 B 这种状态。那 A 是什么呢？在功夫各种步伐方面，一堂充满激情的课，快速的转变为 B 什么状态呢？ A test of endurance， 对于一个人意志力的考验。As 后面一句完整的话交代的细节as the streamer found himself 他发现自己身处某种状态，有没有一种我感觉很惊讶呀，我怎么被一根木棍在那反复的打呢？这是中文的表达，英文怎么表达呢？有的时候他像一个理工男一样的描述，说他处于受力端 on the receiving end of multiple whacks from a wooden stick。 你猜都知道这个 whack 指的是这样击打嘛。那如果他反过来去打别人呢 on the giving end，处于施力端。那老外真的特别喜欢这样客观的像物理课堂一样的去描述世界上的事情。 Considering his outbursts of pain after every strike, this seemed to be overwhelming for Speed。 考虑到呢每一次被打之后呢，他都大声的去发出疼痛的声音，这个 outburst 就往外迸发，可以是各种各样的情绪 emotions， 可以是 outbursts of laughter 笑，但是这儿呢很显然是 pain 是疼痛。这个对于
贾康格来说呢是 overwhelming， 你暂且翻译成所谓的难以招架的，但实际上 overwhelm 原本的意思指的是大水漫灌过你的头顶，是不是你难以招架？这个字面意思呢，到了后面可以引申为各种各样的事情让一个人生理上、情绪上无法招架。比如说你自驾游到了新疆的时候，这个美景都让你美哭了，老外会怎么说 ？Wow, this is overwhelming for me. Alrighty， 学英文方法比努力更重要。那说起方法，赶紧点视频下方的链接，约周老师接下来晚上7点半的直播，一定要记得设个小闹钟，咱们直播间不见不散。那最后呢，按照我们的老习惯，从头到尾多听一遍。iShowSpeed's content never ceases to amaze its audience day after day. The 20-year-old Ohio native has been live streaming his experiences in China, keeping viewers glued to their screens for hours. One of Speed's most talked about moments came when he decided to try his hand at Kung Fu. Sharing a clip from his stream, he fully committed to the experience, suiting up in a traditional martial arts uniform and even wearing a bald cap to resemble a Shaolin monk. What started as an enthusiastic lesson in Kung Fu stances quickly turned into a test of endurance, as the streamer found himself on the receiving end of multiple whacks from a wooden stick. Considering his outbursts of pain after every strike, this seemed to be overwhelming for Speed.